learn to lead. We make winners who lead. Now, see here, a number when increased by 40%. A number when increased by 40% becomes 42. What is the number? A number when increased by 40% becomes 42. What is the number? How will you calculate? அதாவது when see 100% தான் ஒரு நம்பர் இருக்கும். 40% இன்க்ரீஸ் பண்றப்போ 140%. அப்போ 140% ஒரு நம்பரோட 140% 42 அப்படின்னா what is 100% x? So what you can do? 140 into x is equal to 42 into 100. Okay, so x is equal to 42 into 100 divided by 140. So 0 will get cancelled. 14 one times, 42 3 times. So x is equal to 30 is your answer. Okay, do you understand this? Now, see, idhile na innoru question taren. A had rupees 160 and B had rupees 140. Okay, A spent 20% and B spent 30% of the money they had. A spent 20% and B spent 30% of the money they had. Who spent more money? So, என்னுடைய question என்னன்னா யார் வந்து நிறைய spend பண்றா? See, A had 160 rupees. B had 140 rupees. A spent 20%. 160 ல 20% அப்படின்றது என்ன? 10% 16, 20% 32. Okay, அதே மாதிரி இப்போ B ல வந்து 30% spend பண்றாங்க. 10%, okay, 140 ல 10% வந்து 14, ஒரு 0 எடுத்துரு. அப்போ 30% அப்படின்றது 10 into 3 பண்ணாதானே 30 வரும். அப்போ 14 into 3 42. இப்போ யார் நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்றா? B spends more. That's all. If A is to B is equal to 4 is to 6 and B is to C is equal to 3 is to 4. My question is, then by what percentage is C more than A? Then by what percentage is C more than A? See, A is to B is equal to 4 is to 6 அப்படின்னா B is to C is equal to 3 is to 4. Then when I combine both, 4 is to 6, 3 is to 4. For combine பண்ணா 4 3s are 12 is to 18 is to 50%. Okay, we'll check. But 12, 18, 24 மூணையும் நான் வந்து எந்த டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணலாம்? 6 டேபிள்ல 2 is to 3 is to 4. Correct? Then by what percent C is more than A? A, B, C. C எவ்வளவு ஜாஸ்தியா இருக்கு? A வந்து 2 parts. C வந்து 4 parts. Extra 2 parts ஜாஸ்தி ஆகுதா? Okay, X then Y. What percentage is C more than A? இப்போ எவ்வளவு ஜாஸ்தியா இருக்கு? 2 parts. 2 parts ஜாஸ்தியா இருக்கு. எதுல இருந்து 2 parts ஜாஸ்தி? யார் கூட கம்பேர் பண்ண சொல்றாங்க? C A கூட கம்பேர் பண்ண சொல்றாங்க. A வந்து 2 parts தான் into 100. அப்ப ஆன்சர் என்னது? 100%, not 50%. புரியுதா? Do you understand this? Yes, ma'am. Now, see, next question. In an examination, Salim secured 50%, 52% marks and got 114 marks more than, okay, 114 marks more than passing marks. Okay, and Azam secured 39% marks and got 36 marks more than
Passing marks. Okay, find. First one, passing mark. Next one, B, passing percentage. Okay, how will you find this? See, in an examination, Salim secured 52% marks and got 114 marks, more than the passing marks. அதே மாதிரி Azam secured 39% marks and got 36 marks more than the passing marks. So what is the passing mark and what is the passing percentage? இதை எப்படி நம்ம find out பண்ணலாம்? How will you find out this? Ma'am, 52 minus 39 பண்ணிட்டு அப்புறம் மார்க்ஸ் மைனஸ் பண்ணிட்டு மீதி எத்தனை percentage equal to that marks போட்டு 100 equal to x போட்டு பண்ணலாம். சரி 100 equal to x போட்டு ஆன்சர் என்ன வருது? Ma'am, data insufficient. Data insufficient இல்ல, அந்த ஒரு ஆப்ஷனே நான் கொடுக்கவே இல்ல. நீங்க இந்த டேட்டா வச்சு கண்டிப்பா ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சுதான் ஆகணும். See, Salim secured 52% marks and got 112 marks more than the passing marks. ஓ, passing mark வந்து x ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? டோட்டல் மார்க்ஸ் வந்து y ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? சலீம் எவ்வளவு வாங்கியிருக்காங்க? 52% of marks. அப்போ 52% of what? Total marks வாங்கியிருக்காங்க. 52% of y. ஓகே, சலீமோடது 52% of y எவ்வளோ? அந்த 52% of y is equal to என்னது? 114 plus x. marks. Very good. 114 plus x. Okay, 52 by 100 you can write as 0.52y is equal to 114 plus x. Correct? Take this as first equation. அதே மாதிரி Azam, what he did? 39% of marks, 39 by 100 into y is equal to, he got 36 marks more than x. அப்போ 0.39y is equal to 36 plus x ன்னு எழுதலாமா? Okay, if you subtract these two equations, linear equation solve பண்றதுதான். இந்த ரெண்டு equation solve பண்ண மைனஸ் பண்றேன். அப்போ x cancel ஆயிடும். கரெக்டா? x cancel ஆச்சுன்னா 0.52y minus 0.39y. First equation and second equation subtract பண்ணா 114 minus 36. So 0.313y is equal to, what is 114 minus 36? 114 minus 30 என்ன வரும்? 84. 84ல 6 போச்சுன்னா 78. Okay, y is equal to what? 78 divided by 0.13 சொல்றேன். 0.13 you can write it as what? 13 by 100. By 100 மேல வந்துரும். So 13 1 time, 78 6 times. So what total marks 600. இப்போ என்ன கேக்குறாங்க? What is the passing percentage அப்படின்னு கேக்குறாங்க. என்ன கேக்குறாங்க? Passing percentage. அப்ப passing mark கண்டுபிடிக்கணுமா நீ? Okay, you have to find out what? X value. இப்போ y value கண்டுபிடிச்சிட்டேன். Y value இதுல substitute பண்ணால், okay, if I substitute in this equation, if I substitute y value in this equation, அப்போ 52 by 100 into 600 is equal to 114 plus x. So 0 into cancel ஆயிடுமா? அப்போ 52 into 6 எனக்கு நான் வரும் 312 is equal to 114 plus x. Then now what is the x value? What is x value? 198. 198. Yes, x is equal to 198.
அப்ப பாசிங் மார்க் 198, டோட்டல் மார்க் 600. இத பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணலாம்? We can calculate the total percentage, right? So passing percentage. Passing percentage. எதுக்கு percentage கேக்குறாங்க? Passing percentage 33%, கேக்குறாங்க. Passing percentage னா passing mark 198 நான் நியூமரேட்டர்ல எழுதணும். Total marks. Learn to lead. We make winners who lead. Hello students, greetings from Learn to Lead Academy. TANCET second state level mock test we are going to conduct from December 25th to Jan 1st. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்பவே TANCET ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷன் லெவல் நீங்க இந்த டெஸ்ட் அட்டென்ட் பண்றதுனால நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ இப்போ MBA ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னா உங்களுக்கு 5 செக்ஷன்ஸ் இருக்கு. குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட், ரீசனிங் அண்ட் டேட்டா சஃபிஷியன்சி, and next வந்து verbal ability, reading comprehension, and then business analysis. இந்த 5 செக்ஷன்ஸ்ல நீங்க எந்த செக்ஷன்ல டவுனா இருக்கீங்களோ அந்த செக்ஷன்ல வந்து நீங்க நெக்ஸ்ட் ஃபியூ டேஸ் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணா இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இப்போ MCA பாத்தீங்க அப்படின்னா குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட், ரீசனிங் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ், இந்த 3 செக்ஷன்லயும் நீங்க எந்த செக்ஷன்ல டவுனா இருக்கீங்க அண்ட் தென் இன்னும் பெட்டரா எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு அனாலிசிஸ் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ண போறோம். அதே மாதிரி இந்த TANCET செகண்ட் ஸ்டேட் லெவல் மாக் டெஸ்ட்ல ஹை மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ற 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா we are going to provide a special coaching to achieve 100% in the upcoming TANCET 2023 exams. நீங்களும் அந்த 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல ஒருத்தரா இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பண்ண வேண்டியது இந்த TANCET செகண்ட் ஸ்டேட் லெவல் மாக் டெஸ்ட்ல நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. இந்த மாக் டெஸ்ட்கான ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல நான் கொடுத்துருக்கேன். இல்ல அப்படின்னா யூ கேன் கான்டாக்ட் 8870046080, and also you can visit our website www.learntolead.in to register for this TANCET second state level mock test. All the best students. Your test starts from December 25th. So in the TANCET second state level mock test நீங்க register பண்ணுங்க. And also share this information with all your friends. Don't forget to subscribe our channel. Learn to lead. We make winners who lead.